Chidambaram performs every task with great aplomb, praises Prime Minister Manmohan Singh and the native of the Home Minister. Karunanidhi submits a memorandum to the Prime Minister to direct Kerala to implement the Supreme Court's order on the Mullaiperiya Dam. His arch rival Jayalalitha had submitted a similar memorandum yesterday. DMDK Chief Vijay Kant's black flag protest against the Prime Minister turns out to be a dampener after he is detained and later released in the afternoon. Was the mishap at the Pulikat Lake a result of lack of safety initiative? NDTV Hindu does a reality check. Amma's fans find new ways to catch her attention as huge banners of the Chief Minister rise right in front of a residence at Poise Garden. Fishermen at Besant Nagar pay tributes to the innocent victims who lost their lives in the tsunami attack in 2004. Hello and good evening. It's Christmas season and I'm still yet to recover from the fervor, but there has been so much happening regardless of the season. You are watching News Tonight and this is Anu George Kanjanatopal for NDTV Hindu. I will take you through the news in detail for the next 30 minutes. Let's first take a look at the headlines. Team Anna set for a fresh round of fasting, this time in Mumbai, to protest a weak Lokpal bill as Delhi warms up for the big Lokpal debate in Parliament. The anti-corruption movement seems to have gathered a fair bit of momentum online with scores of people signing up for Anna's Jail Bharo campaign. The left says it will move concrete amendments to the Lokpal bill as it's weak in its current form, but warns people not to violate law while protesting. Relentless cold wave conditions across North India. Delhi experienced the coldest Christmas in 10 years. Hisar in Haryana records 0 degrees Celsius. The opposition may have boycotted Chidambaram in Parliament, but ahead of the crucial debate in the House tomorrow, Prime Minister praises Chidambaram with strong words, saying whatever task is given to him, he performs with super aplomb. Prime Minister also said he has been deriving support from Chidambaram's enlightened leadership as Finance Minister and Home Minister since the year 2004. The DMK chief, along with Kanimuri and party's General Secretary K. Anbaragan, met the Prime Minister today at Raj Bhavan. The meeting lasted for about 15 minutes and Karunanidhi has submitted a memorandum to Dr. Singh and asked him to ensure that the water level of Mullaiperiya Dam is increased. And he also mentioned that the safety of Tamils in Kerala must be top priority. He warned that the relations between the two neighbouring states may suffer a permanent strain unless the issue is resolved. The dam row has escalated in recent days with both leaders of both states engaging in a war of words. Kerala has been insisting on a new dam to replace the existing 116-year-old structure, citing safety concerns, which Tamil Nadu opposes. Also, in an important turn of events, DMK MP Kanimuri met the Prime Minister for the first time since she was released on bail. She had accompanied her father to the visit to the Prime Minister. Meanwhile, Chief Minister Jayalalitha had also submitted a similar memorandum to Dr. Singh yesterday. The DMDK chief Vijay Kant and over 200 members of his party were released hours after they were detained from Panagal Malige in Saidapet. They had been attempting to show the black flag to the Prime Minister, alleging that the centre had failed to resolve the deadlock over the Mullaiperiya Dam. The principal opposition party has been opposing Prime Minister's visit to the state. 1 லட்சம் பேர் தமிழ்நாடு பூரா இதுவரை கைது ஆயிருக்காங்க. என்ன கைது பண்ணோன்னா எதிர்த்து பண்ணாங்க. அவங்கள கைது பண்ணியிருக்காங்க. நான் பொதுவாக எங்களுடைய இதில் 3 பிரச்சனையை வச்சுருக்கோம். முல்லைப்பெரியார், தமிழக மீனவர்கள் தாக்கப்படுறாங்க, கூடங்கள் ஆடமல். இப்போ முல்லைப்பெரியாரில் உயர்த்த மாட்டேன், டாமை இடிக்கிறேன். எதுக்கு உயர்த்த மாட்டேன்? அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பை மதிக்கலையா? அப்போ ஒரு அரசாங்கமே மதிக்கலாம், எதற்காக நாங்கள் அரசாங்கத்தை மதிக்கணும்? இருந்தாலும் மதித்து ஒரு தூரம் ஒழுங்காக இருக்கும். அப்புறம் தமிழ்நாடு மக்கள் எந்த வித தகராறும் இல்லை. கேரளாவில் இருக்க மக்கள் அடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா ஐயப்ப பக்தர் நிறையா போனாங்க. அவங்கள அடிக்கிறாங்கன்னு அப்புறம் தான் இந்த பிரச்சனை வந்து தமிழக மீனவர்கள் தாக்கப்படுகிறாங்க. அதை கண்டிக்கிறோம். தமிழக மீனவர்கள் இப்போ போதா குறைக்கு ஒரு குறையை சொல்கிறாங்க, கிரைன் கடத்திட்டாங்க, அது தவறு. மாதிரி கூடங்குளம் வந்து மக்கள் வந்து கரண்ட் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையா தேவையில்லையாங்கிறதுல நான் சொல்ல தேவைதான் இருந்தால் கூட அவங்க வந்து அது திறக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலாம். ஜப்பானில் நடந்த ஒரு அனல் மின் நிலையத்தில் அந்த சுனாமினால வந்த பயம், அந்த பயத்தை போக்குங்கன்னு பல தடவை சொல்லிட்டேன். பயத்தை போக்கிட்டு நீங்கள் எதுனாலும் பண்ணுங்க.
A day after the tragic Pulicat boat capsize incident that saw 22 persons perish, 21 bodies have been found and post-mortem has been completed for 10. Recovery process is still on and is proving to be tricky as the bodies are scattered in various places due to currents in the estuary. Police sources are looking at overloading as a reason for the boat to overturn. What we hear is that the boat had the capacity to accommodate only 12 people, but 25 were on it. No life jackets were used either. The boat capsized at Pulicat Lake next to Chennai yesterday evening. 8 women and 2 children were amongst those who perished. Only 3 of the tourists managed to escape. The boat had a total of 25 members who belonged to Nessapakam, Gummadipondi and Palaverkadu. Boating was banned in that particular area where the incident took place. அரசாங்கம் வந்துட்டு பாதுகாப்பான முறையில் இந்த சுற்றுலாத்துறை ஒழுங்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஏற்கனவே வந்து கடல் சீற்றத்தினால மீனவர்களே பயந்து சுமார் 20 நாளாக கடலுக்கு போகாமல் இருக்கிறாங்க. இது மாதிரி சூழ்நிலையில் சுற்றுலாத்துறை சம்மந்தப்பட்டவங்க கொஞ்சம் கண்காணிப்போடு நடந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். Fisherfolk who lost their lives in the tsunami of the year 2004 were remembered today by the people of their community on the coastal areas of the state. Fishermen from Kadalur did not go out to the sea and hoisted black flags in remembrance of their near and dear ones who were lost to the sea. Also, most of the tsunami rehabilitation centers are still under construction, including the one right in our city at the Marina Beach. The government, however, has blamed the escalating construction cost for the delay. Over 2,000 fisherfolk from the Ode Kuppam slum came together for the ritual on the Besanagar beach. The people walked towards the water with candles and milk in sacred vessels from the Ashtalakshmi temple. On Marina, there was a silent march from the MGR Samadhi to the lighthouse. Fisherfolk from Chennai, Tiruvallur and Kanchipuram districts participated in this assembly. Sculptures of the victims were made on the sand as a sad reminiscence and flowers were offered to them. If you have visited Poets Garden recently, particularly the road that leads to Veda Nilayam, the residence of J. Jayalalitha, Chief Minister of Tamil Nadu, you would have noticed the huge cutouts, banners and wall posters on her. Did you know that this space has become the most prized for advertisements, particularly for the AIADMK? There is utmost rivalry among smaller groups within the AIADMK to fill the space with posters because apparently Amma takes a close look at these posters when she heads to work at Fort St. George. Take a look. Fighting for space on the wall that leads to Amma's home. That's exactly what many party workers of the AIADMK do by 9 p.m. every night. A new way to catch the chief's attention is by putting up innovative posters on the latest schemes announced by her. The competition is so much that posters are changed virtually every single day. எப்பப்போ அவங்க நல்ல திட்டங்கள் அறிவிக்கிறாங்களோ அப்பப்போலாம் நாங்கள் போஸ்டர் போட்டு ஓட்டுறது எங்களோட வழக்கம். அம்மா அவங்க மேலே ஒட்டி போயிட்டாங்க, நான் ஓட்டணும் எங்கள் மேலே அவங்க ஒட்டிடுவாங்க, நாங்கள் ஓட்டணும் அவங்க மேலே ஒட்டிட்டு போயிடும், அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. Jayalalitha's profile pictures, smiling, handing over gifts to children are often seen. Catchy words are put up to draw attention to. Those who do not get to meet her manage to connect with her through the posters because their belief is that she pauses to notice. நல்ல திட்டங்கள்லாம் வரும்போது கண்டிப்பாக அவங்க பார்வைக்கு போகணுன்றதுக்காக போயஸ் கார்டனில் ஓட்டுறோம். ரெண்டாவது தலைமை அலுவலகத்தில் கட்சி ஆஃபீஸாண்ட ஓட்டுறோம். அவங்க பார்வைக்கு தெரிகிற மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் விளம்பரம் போஸ்ட் ஒட்டின்னு இருக்கிறோம் சார். மேலும் அம்மாவை சந்தித்து அவங்களுக்கு நேரடியாக வாழ்த்து சொல்லணும்னு எங்களுக்கு ஆசையாக இருக்குது. இந்த பேனர் வைக்கிறது வந்து நான் கடையில் தொண்டனாக இருக்கிற முதல்ல இந்த பழக்கத்தை பண்ணேன். அம்மா பார்வையில் பட்டு தான் இன்றைக்கி இந்த கவுன்சிலர்ன்ற பதவி, அதுவும் அம்மா தொகுதியில் நான் கவுன்சிலர்ன்றது வந்து அம்மாவின் கடைக்கன் பார்வையில் பட்டு தான் இன்றைக்கி நான் அதை வந்திருக்கேன். அந்த பதவி நேரடி சொல்ல முடியலனாலும் என்னுடைய பேனர் மூலியமானாச்சும் எனக்கு அம்மாவை பார்க்கணுன்ற அந்த எனக்கு ஆசை, அந்த வாய்ப்பு என்னைக்கு கிடைக்கும்னு தெரியாது. The cost of many such posters run into several thousands of rupees, which cutouts like these cost even more. Perhaps to wait a bit longer and meet the party supremo with a bouquet of flowers would cost less. In Chennai with Manikandan, this is Anu George Kanjanathopal for NDTV Hindu. And Namma Talevar supports Team Anna. More on that when we return after the break. Stay tuned.